ডিয়ার স্টুডেন্ট, ওয়েলকাম ব্যাক। আজকে আমরা B.Ed এর 4th সেমের প্র্যাকটিকাম নিয়ে আলোচনা করব ইংলিশ ভার্সনে কোর্স 1.4.EPC3 থেকে। টপিকের নাম টিচিং উইথ এ মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট ডেভেলপড বাই দ্য স্টুডেন্ট। এরপরে থাকছে অ্যাকনোলেজমেন্ট, তারপরে ডিক্লারেশন, নেক্সট কন্টেন্টের ফার্স্ট থাকছে ইন্ট্রোডাকশন, এম অ্যান্ড অবজেক্টিভস, ডেসক্রিপশন, অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ, রেজাল্ট, কনক্লুশন। তো ফার্স্ট পয়েন্ট ইন্ট্রোডাকশন। Then aim and objectives, description of the subject matter, disadvantage, result, নেক্সট কনক্লুশন। তো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য।